My name is Dr. Magare Kihika. I'm the petitioner in this issue of CEC in the Nakuru County government. Today we attended court mainly for inter-party hearing so that we can get more direction from the judge. So today the court had all the parties, and after discussion it was decided that every parties to exchange the pleadings so that we can have more mention on the 15th of November 2022. Meanwhile, the interim orders have been extended by the Honorable Court. The major issue is about the issue of ethnic imbalances, but that may go to the merits of the case, which is sub judice. So we can always say that the major issue, which has been always says about the ethnic imbalances for this county. But all said and done, once the pleadings have been exchanged by both parties, what would happen is that the submissions given, then the court would now give the final decision. The only thing we can say for now that the orders which are given on the 18th of October 2022 have been extended by this Honorable Court. Yes, we had parties who joined the case. This included elected MCAs and also in the elected community leaders who also had their grievances. So all of them, they are allowed to join the case so that they can exchange the pleading. After the pleading, then now we can have the pleadings and the judgment will also come from the court. So the next thing which has been said is that the same has been, the next mention will be on the 15th of November 2022, where all parties would have had their pleadings and submissions given, so now the court can give further orders of the court. Jina langu ni Daniel Ngetich Arabet alias Lembu. Mimi ni mwenyeji ya Nakuru County. Na wakati tuliona ya kwamba Madam Governor hakuweka balance CCC yake, ikabidi sisi tukuje tumuulize kwa nini. Ndio tumekuja kotini. Na kulingana na sisi kama jamii ya Kalenjin kwanza ni kwamba Madam hajaona ya kwamba tulimsaidia kumpigia kura, kwa sababu haiwezi kutupea CC moja, kwa sababu moja ni Masai, moja ni Mkalenjin, and the rest ni watu yake watu 8. Tukaona ya kwamba haikuwa sawa, kwa sababu kura zetu ndio inahesabika. Tulipiga kura ili watu yetu wapate nafasi ya kuweza kufanya kazi katika kaunti hii, na vile vile tufanyiwe services kulingana na kura zetu. Hatukutafuta kura ya kupea mtu tu, tulitafuta kura ya kuweza kufanyiwa service. So tuliona ya kwamba kidogo haikuwa sawa. Kwa majina mimi naitwa Karanja, mimi ni MCA wa Naivasha East, na tuko na waheshimiwa wenzangu hapa. Sisi tumekuja kufanya application na tumefanya ya kuwa join kwa hii case kwa sababu as interested parties. The reason ambayo tumefanya hivyo ni kwamba kwetu sisi, kwa maoni yetu sisi, tunaonelea ya kwamba the petitioner ali overlook some issues. One, wakati list imetolewa, haisemi ya kwamba hawa watu wako nominated or appointed. Hiyo ni list. List ya governor ilikuwa directed where? To the assembly. Kwa hivyo sisi tumeonelea ya kwamba whoever is coming to court is usurping powers zote za assembly. Kwa hivyo sisi tunaona ya kwamba kuna institutional encroachment, ya kwamba bunge ambayo inatakikana majina ikija ipelekwa kwa appointment committee. Appointment committee iandike ripoti ilete kwa bunge nzima, whereby each and every individual and interest is represented. So mimi nafikiria kwamba the petitioner angekuja kwa bunge, alete petition yake kwa bunge, na kwa sababu pahali anasema kuko na watu ambao wametoka hiyo area, so that now waje wa discuss hiyo. Kwa hivyo sisi yetu ni kusema ya kwamba the institution ya assembly inakuwa undermined. If the court makes a ruling, for example, iseme majina ni sawa, what is the process now ya kusema ya kwamba ati sasa majina yameletwa kwa assembly? Court ikisema ya kwamba majina ni mzuri, na bunge ije iseme ya kwamba appointment committee iseme majina ni baya, bunge iseme majina ni mabaya yatupwe, what happens? That conflict of interest you hatutaki. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba the process ya vetting is a process. Inaanza governor apropose majina,
iletwe kwa bunge, icommunicatiwe na speaker, speaker naye aitume kwa appointment committee ije iveti hawa watu, iandike majina, iandike that report. Ikishaandika that report, ilete kwa bunge where every person and every region is represented. So sasa kutoka kwa hiyo tutadiscuss. Tukisha discuss tuseme ya kwamba hii ni baya, hii ni mzuri. This is a political process. Number 2, if ukiangalia sasa a whole week itapotea. A whole week. Kwa sababu wale counties zingine sasa zina appoint. Remember, governor na MCAs wale elected na wale wako. We are here on a contract. Any day lost, inapoteza contract. Kwa hivyo sasa hatuongei kuhusu miaka 5, zinaendelea kupotea. What happens ikija tena koti, iseme tena process yote ya hearing, ichukue tena mwezi. Ihairishwe. What will happen to the performance ya governor? So mimi naonelea ya kwamba kama kuna watu ambao politically wana hide kwa makoti so that this government will not deliver. And I think logically mimi naonelea ya kwamba mambo yaangaliwe kisawasawa na koti iruhusu assembly which has equal powers in high court ifanye kazi yake. The assembly has equal powers with the high court. Therefore nobody should undermine the powers of the assembly, just the case at mtu amekimbia. So the process pahali mtu agekimbia ni assembly, alete petition assembly, kwa sababu this is a political process and the assembly has an equal power with the high court. Any other thing is usurping the powers of the assembly. In actual sense, it is making the assembly infertile. Kwa majina ni Isabella Makori, MCA kutoka Subukia. Na pia mimi leo nimekuja na nimejoiniwa kwa hiyo kesi. Niseme Wanjiku walipotuchagua, yeye hajui ama kuna mambo ya kotini. Anagojea afanyiwe kazi. Saa hii tayari mwezi umeisha, hakuna kazi imeanza. Mashinani shida ni mingi. Watu wanataka maji, watengenezewe barabara. So wakati watu wanakuja koti kusimamisha county, saa hii county iko standstill. Hakuna kazi ambayo inafanywa. Wajue wanaumiza ule mtoto maskini mwenye alitaka kulipiwa shule, ule mama mwenye anaenda kuchota maji kilomita mingi sana. Kwa hivyo wakati tunashinda hapa mambo ya kotini, tunaumiza Wanjiku ambao walituchagua. Na mambo ya ukabila niseme imeisha. Enzi hii yenye tuko kuongea mambo ya ukabila, nadhani ukabila imepitwa na wakati. Na mimi najitoa kama mfano. Umesikia nimesema naitwa Isabella Makori, Mkisii kutoka Subukia. Na watu wa Subukia wa Kikuyu ndio wengi. Na wakaangalia wakasema Mkisii ndio watawaongoza. Kwa hivyo kukuja kotini mambo ya ukabila imepitwa na wakati na tunaumiza Wanjiku wetu. Kwa hivyo hii mambo inafaa kuisha ili watu wetu tuweze kuwafanyia kazi. My name is Biko, Steve Biko Osur. I do represent 3 proposed interested parties who have been admitted to court today as interested parties. That is the county assembly members. County assembly member for Menengai, for Subukia, as well as Naivasha East. The point we're making is that the appointment process already attempted by the governor should be supported. Entirely, we are for progress of the county and we wish to have the county move forward. That is why we requested the court to expedite the matter and to ensure that a fair trial is done into this, and to serve the members of the public and to guarantee them fair representation. Any longer this is halted or delayed only works towards harming or impairing the interests of our people in Nakuru and the impairment of service delivery. So we pray that this matter, when we come back on the 15th, will be expedited by all parties complying within time and having this matter determined once and for all. I note, however, that nobody is questioning the merits of the parties who have been shortlisted, and we just hope that the county assembly will be permitted to do that which is intended by the law and that which they should execute within the shortest time possible. My name is Dan Murugu. I'm a Nakuru resident. Today we're here in court because the case that is blocking the nomination or even the vetting of 10 CEC who are appointed by the Nakuru governor was coming for mention today. I have the following to say. I find that the person who actually, the petitioner in this matter, one, is actually a county employee within the health sector. He actually never exhausted all the complaint channels that he would actually even have consulted the governor and then maybe put across his issues. Number two, by virtue of 10 people have been nominated by the governor to appear for vetting before the county assembly, that is actually not to say that the same have been actually confirmed to those positions.
what the petition could have done would have actually done a memorandum to the county assembly to decline all the 10 or any of those 10 in terms of maybe one of them maybe does not have the requisite qualification to serve in whatever capacity has been nominated. Number 2, these court process actually is going to create paralysis of service delivery in Nakuru County. You know that we have had a prolonged 2 months of a lack of personnel to serve in the Nakuru County government, and since we actually had the election on 9th of August. So I would pray that the parties to this matter, including the county government, can be able even to opt for alternative dispute resolution, so as we can have this matter expedited within good time, so we can be able to have a full government working for Nakuru people. Thank you very much.